Muito bem, então significa que Shadow está pronto. Deixa eu testar se tá tudo funcionando. Várias vezes, Luísa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu já assisti ao vídeo várias vezes também. Tipo, várias vezes. Para poder preparar o material para hoje. Então, boa tarde. Bom dia, talvez. Boa tarde para vocês. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Temos a Vanessa, também conhecida, a.k.a. Comunidade. A Clarissa tá aqui, a Vanessa tá aqui. Seja bem-vinda, Vanessa. Seja bem-vinda, Clarissa. Shadow, Luísa. Nicole, seja muito bem-vinda também. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, um pouquinho diferente. Eu nunca fiz isso. É a primeira vez e acho que vai ser interessante. Espero, subjuntivo, espero que seja interessante. Jacob, meu Deus, eu preciso de um post-it, eu preciso de um sticky note para Jacob. Shadow, desculpa. Eu saio do YouTube e eu fico alguns dias longe do YouTube e minha memória é péssima. Então, como vocês estão? Clarissa, eu gostaria de saber se o volume da música tá bom em relação à minha voz. Tá bom? Não tá muito alto? Can you hear me well? Can you hear me clearly? If you can, that's great. So, let's jump right into the thing we're gonna do. And as you may have already noticed, we're gonna be analyzing, or as you may have already read, we're gonna be analyzing this viral video that became a thing last week. I'm such a boomer. I don't really do viral things on the internet. So my students started sending me my DMs were starting to become flooded with the same link over and over, and I was like, so there is something happening now. And the reason why I've decided to cover this from the language learning perspective is actually we do have some very interesting things going on in the background, or if we reverse engineer some of those rhymes and some of those wordplays, we can actually get some interesting learnings out of it. And that is my idea for today. Jacob, eu sei que é bobo. It is meant to be, I hope. It is meant to be super silly. It is meant to be very funny. It is meant to be very simple and very playful at the same time. But that's about it. That's like Brazilian memes in general, in a nutshell. So, yes. A música tá bem baixinha, mas eu acho que é bom. É bom, Clarissa. Assim na edição fica melhor depois. Não precisa ter música, porque eu vou estar falando e dando exemplos. Also, this is meant to be a video for anyone, whether they speak or whether they study Brazilian Portuguese or not. They're meant to understand. Therefore, I'm going to be switching back and forth between Brazilian Portuguese and English, so I can provide enough explanation for people who do not speak the language or do not study the language to be able to understand. And on top of that, give more examples or add some fun facts to each and every one of the things that I'm going to be highlighting from each of the lines or of the lines, right? So if you have any questions during the live stream, that's why I'm here. I'm here to help you out. I'm here to help you understand. And most importantly, as I wrote in the description of this video, this is for you when you receive there is going to be part number 3. When you receive the next one and people go, yay, look at this, I'm Brazilian and you will not be able to understand this because it's super complicated to explain or to make sense of it if you're not a native speaker. Not anymore. Boom. I'm gonna help you understand every single one of the jokes, every single one of the lines, and you will not be the clueless foreigner who doesn't understand anything. Okay? So, we're in this together. That's why I'm here. Vamos começar com o que é. O que nós vamos falar hoje? What are we gonna talk about today?
nós vamos falar sobre isso. Traumatizando gringos aprendendo português. I know Instagram doesn't really use like a title, like a video title as in as in YouTube, but it's kind of, I think it kind of became the way people refer to this video. Oh, have you seen the Traumatizando gringos aprendendo português video? So that's why I'm calling it Traumatizando gringos aprendendo português. So first of all, is it traumatizing anyone? Obviously not. It is meant to be something funny. It is meant to be something cool. It is meant to be something that will highlight and emphasize how playful Brazilian Portuguese is in terms of vocabulary, in terms of the freedom we have with the words, how to rhyme, how to order them. And also, we have some palavras homógrafas, palavras homófonas, which are words that have like similar or the same spelling in different meanings, or similar in different spellings in, or the same spelling but different meanings. I think that was it. Did I say it correctly? I don't know. It's live, so let's move on. Se você não assistiu, if you still haven't watched this, please, the link is in the description. I think it takes 40 seconds, 50 seconds, 60 seconds, I don't know. But it's one of those short reels, so yeah, you can watch it in less than a minute and come back. I will not play the video here because it's meant to be the analysis only. You can always pause, watch the video, come back, and see if you can get the explanation, okay? If you have any questions during the live stream, please text them or type them in the chat and I will address them as soon as possible. And finally, I promise the last thing is this presentation you see right here. It is going to be available for you for free. You just click the link down there in the description and then you will have access to everything that I'm about to show you now. Vamos começar. Breaking down, because I'm going to break every single line down for you to understand. And I'm going to break number 1, parte número 1. Nós temos, nesse momento, parte número 1 e parte número 2. No Instagram do Marcus Eni, não sei, mas no Instagram dele tem a parte número 1, which is this thumbnail, e tem a parte número 2, which is the second thumbnail. Actually, the other way around. This is number 1, this is number 2. Hoje, I was stalking him, and today he's going to release part number 3, so be ready for that. We can analyze part 2 and part 3 in the future. Today, we're going to be analyzing just number 1, okay? Yeah, so let's move on. What are we gonna do? I am going to show you each and every one of the lines, and I'm gonna ask you a few questions about them so we can go through the possibilities and the fun facts together. Tá almoçando, Nicole? O que você está almoçando, Nicole? Eu sou curioso, eu gosto de saber comidas, eu adoro comidas. Foi a foto que você mandou, Nicole? Meu Deus. Primeira linha, ou primeiro verso. Em português, if we call like every single line on a song, it's gonna be the verso. So, primeiro verso, aqui, essa é a Carol com K. So, I'm expecting, if you're here, you have probably already watched the video. And if you're here, if you have already watched the video, you will know that there are some pictures that show up that pop up when he's singing the lines. Therefore, it is meant to correspond to the thing that is being said. I have done something to really emphasize the things that are the joke or the rhyme or the wordplay. So, Carol com K. Você sabe quem é Carol com K? Bom apetite, é verdade. Bom apetite, Nicole. Você sabe quem é Carol com K? Carol com K. Carol com K é uma artista, uma rapper e uma cantora. Podemos dizer uma cantora brasileira. A palavra é um substantivo próprio. I'm adding some of the grammar related stuff as well. É um substantivo próprio, meaning it's a name, it's her name. So that is simply this is. When we refer to people, we always use esse for masculine. Li, if you're there, oi, Li. Esse for masculine and essa for feminine. Therefore,
essa é a Carol com K. This is the way we will like introduce someone by saying this is. Essa é a Carol com K. Esse é o Luan. Esse é o Luan. Essa é a Clarissa. Essa é a Nicole. Esse é o Jacob. E assim por diante. So far, so good, right? He's just saying, this is Carol com K. Good. Parte número 2. Boom. Essa é a Carol com K. Essa é a Carol com K no K. Você lembra do vídeo ou você sabe o que é um K? Um K masculino, no K. No significa em mais artigo masculino o. Em o K, no K. Então, essa é a Carol com K no K, que é um carro chamado K, letra K-A, é um carro popular, eu diria, no Brasil, e é um substantivo próprio, porque é o nome do carro. Então, nós temos até agora, essa é a Carol com K no K. No significa que ela está dentro do carro, porque em português podemos dizer dentro da casa, por exemplo, ou na casa. Since K is masculine, we will say no in this case. Então, no K, no carro que se chama K. So far, so good, right? Carol com K e no K, dentro do carro que se chama K. Número 3. Bom, verde. Essa é a Carol com K no K, carro, com o KK. It's so silly that it's actually very funny. It's good. Quem é KK ou o que é KK? Você sabe? If you remember the pictures from the original video, from the original reels, boom, esse é o KK. Lá. Aquele. Ali. Aquele é o KK. KK é um jogador de futebol brasileiro e, por algum motivo, o nome dele é KK. I don't know if it's his real name or if it's like a nickname. It sounds like a nickname to me, but I'm not sure. So, K from maybe Carlos, maybe as a nickname for Carlos or something else that begins with a K, with a CA. I don't know. But this is KK. Esse é o KK. Então, essa é a Carol com K. Foto 2. Isso é um carro. Ele se chama K. E esse é o KK, um jogador de futebol brasileiro. So what is up with that? What is up with the rhyme? What is happening here? When we say, for example, pretend my name is Carlos for 1 second. Or better, Carol. Yeah, okay, Carol is... okay, it's her name. I didn't realize. So, Carol, pretend my name is Carlos. I'm gonna go back to Carlos. Then, I can have my name written with a C. And I can go, meu nome é Carlos com, preposition that means with, C. Então, Carlos com C. But maybe my parents decided to have my name written with a K instead of with a C. And then I can say my name is Carlos with a K, Carlos with a K, and therefore in Portuguese that becomes Carlos com K, because the letter K is K in Portuguese. So, as you can see, her name is spelled K-A-R-O-L, not C-A. So, it's like saying my name is Carol, but com K. So that's where the con K comes in to play. Jacob, I've never heard of Carol con K. I will say that I think I don't know a song of her, like, by heart. Like, I don't know what song is hers if I hear the song. But yeah, she's pretty famous because if I'm not mistaken, she has participated Big Brother? Maybe. I don't watch Big Brother. Nicole, help me out. Something like that. She's famous. She's very famous. That's what I can say. And a singer.
So breaking the thing down again, essa é a Carol com K, which sounds like Carol with a K. No K inside the car, that is called K in Brazil. And with a person whose name is Kaká. So it becomes this Carol com K, no K, com o Kaká. So we have the k sounds. And one interesting, a fun fact about this is letter K and letter C in Português, they both have the k pronunciation. So you can actually be called Carol or Carol with a C, not with a K. So it's not only the K that makes the k sound in Portuguese. She wasn't BBB. Muito obrigado, Nicole. Nicole is very well knowledged about Big Brother. I am not, so I'm sorry about that. But yes, muito obrigado, Nicole. Oh, for example, her name, Nicole's name, Nicole, the Nicole is written with a C. It could be K, and we wouldn't actually be able to distinguish just by listening because it's the same sound. What is the fun fact here? If you have C plus A, C-A, K. If you have C plus O, ko, and C plus U, ku, which is also a very bad word. Anyways, but if we have C plus E or C plus I, no longer the C sounds like K, it sounds like S. For example, editor Bruno, oi Bruno, K, C, C, ko, ku. So C and C, it happens because E and I are considered like semi-vowels. Therefore, they are not strong enough to make the K sound together with the C. Therefore, we have the CC sounds. And that's why when we have words such as, for example, when we have the word certo, I'm going to write in the chat. If we have the word certo, this is pronounced certo, not querto, for example, even though it's the C, because it's the C plus E, which makes the S sound. Another example would be circo, which is a very good example because they have the CI, which is C, followed by CO, which is then co, with the K sound. Meaning, C plus E and I sounds like an S. C plus I, O, and U sounds like a K. And that's pretty much the fun fact that I had for you. Also, you can notice that essa é a Carol e essa é a Carol com o Kaká. Why do we use the a Carol, o Kaká? Luísa, se você está aqui, Luísa, o Hélios, a Luísa, a Nicole, o Luan. So we have this tendency of adding the article in front of proper nouns, which is kind of weird in English, I know, but in Portuguese it just makes sense, and we can leave it out if we want. Depending on the region in Brazil you live, you will probably leave it out, but it is not a problem. It's completely optional. So you can say, a Luísa é minha aluna, a Nicole é minha aluna, o Jacob não é meu aluno, but you can also say, Luísa é minha aluna, Nicole é minha aluna, Jacob não é meu aluno. And it works. I think I've heard of people referring to others as Thiago com H. Yeah, exactly. Jacob. This is very common when we have like weird spellings or weird versions of names that our parents have decided for some reason. Zlatka, oi Zlatka, oi Zlatka. And for some reason, Jacob, when we have those like alternative versions of names, children get used to saying, meu nome é Luan com N, ou meu nome é Thiago com TH, meu nome é Carol com K, and so on and so forth, because it is kind of necessary to add that piece of information unless you want your name to be have a typo. For example, if you are at Starbucks or something like that. So yeah, we have that. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Do you have any questions regarding the first 3 lines, or can we move on? Let me know. And let's see how many of the next sentences you have already unraveled, the mysteries behind the next ones. I'm curious. Wie geht's Ihnen, Zlatka? Willkommen?
Maybe? I don't know. Talvez não. Okay, moving on to part number 2, or the second set of 3 lines that have some kind of wordplay or some kind of rhyme going on between them or among them, because there are 3. Okay, no questions? Good, danke, danke. Página número 2. Remember, you have access to all of this by clicking the link in the description. It is still not available because I'm using it, but as soon as I end the live stream, I will make it available for you all. Okay? So let's move on to page number 2. Nas próximas 3 frases, nós temos o seguinte. Boom. Essa aqui é a carteira. So remember, essa aqui é a Carol. Essa aqui é a carteira. I have just received a notification on my Ko-fi profile. Obrigado, someone. Muito obrigado pelo apoio no Ko-fi, someone. Muito obrigado. Vocês estão me ajudando com o pagamento do editor e também com o projeto priorizar o meu canal no YouTube. Muito, muito, muito obrigado. Thank you very much. Continuando, what I was about... yeah. So, essa aqui é a carteira. It's very similar to essa aqui. Essa é a Carol com K. So, we can assume we're talking about a person. And why is that the case? Because essa is used to say, to refer to this if we are talking about people, right? Seu, Connor. Oi, Connor. Então, essa aqui é a carteira. We can kind of assume, okay, we're talking about people, we're not talking about an object. For example, isso é uma planta. I will not say essa é uma planta. Because it's not a person. Meaning, we can assume we're talking about people, and we are, because this is what carteira refers to. Essa é a carteira. Carteira é uma pessoa que entrega... Let me show you up here. Carta. Aqui. Então, isso é uma carta e essa pessoa, ela entrega cartas. Entrega uma carta, entrega outra carta, entrega outra carta. A pessoa que entrega cartas se chama carteiro masculino, carteira feminino. Connor, I did not understand the question. Seu, if you want to ask, feel free to. The live stream is for you to understand every single aspect of the viral video. So feel free to ask questions. Mail carrier, sim. Muito bem, Jacob. Então, ela é uma pessoa. Yes, because we said essa. And 2 is feminine version of the noun. So substantivo feminino. Good. Número 2. Nós temos carteira, mais uma vez. Mas essa é a carteira da carteira. A carteira da carteira. Sobre o que nós estamos falando agora? Você sabe? Estamos falando da carteira. Perfeito, Jacob. Perfeito. The timing was perfect, Jacob. Wow. The wallet. Nós estamos falando de um objeto onde você guarda dinheiro dentro. Ou um objeto dentro do qual você guarda dinheiro. Sim. Então, isso se chama carteira e aquilo também se chama carteira. A carteira, substantivo feminino. So it's always a she. A carteira. I don't have a wallet here to show you, but yes, there is a picture there. E por último, nós temos a frase número 3, que é boom. Mais uma carteira. Mais uma carteira. Essa é a carteira da carteira na carteira. I love it. It's genius. It's genius. I love it so much. So, what about the third one? A carteira da carteira na carteira. What the hell are we talking about now? We're talking about
that. Na escola, ou nas escolas no Brasil. Luísa. Perfeito, Luísa. Exatamente. Nas escolas no Brasil, normalmente temos na maioria das escolas, temos esse tipo de carteira. Mas assim, é uma mesa, como vocês disseram. E às vezes é a cadeira e a mesa ao mesmo tempo, como attached to each other, like the one in the picture. Or, às vezes, é a mesa e a cadeira separados, duas coisas. Cadeira, mesa. Ou todos juntos. Onde eu moro, no sul do Brasil, nós não falamos carteira. Nós não chamamos a school desk de carteira. Mas em outras regiões do Brasil, sim. Então, sim, a gente pode se referir àquilo a aquilo como carteira também. Pretty common in schools here, at least when I was in school. Yeah. Around here, same thing, Jacob. Same thing. So now, let's try and take a look at something. When we have carteira, out of context, obviously, we will never know, ever, what kind of carteira we're talking about. But obviously, with the pictures provided, we can know that the first one is a person, because essa is the first tip. There is also a picture, so we know it's a person, it's a profession. Boom, there you go. Essa é a carteira. Number 2, a carteira da carteira is like the wallet that belongs to her, right? So here we have something interesting. In Português, we usually have this structure. We have the object of the owner, the sentence structure. Por exemplo, a planta é falsa, ok? A planta of Lua, a planta do Lua, o microfone do Lua, a garrafa do Lua, o mouse do Lua e, por último, a foca do Lua. So this is the sentence structure that we always go for when talking about possession. So, o telefone do Jacob, o carro da Nicole, a escola da Zlatka, and so on and so forth. Okay? Number 2, we also use that sentence structure, the same sentence structure to talk about the category of something. Por exemplo, if we're playing a game and it is an racing game, a racing game, we will call it jogo de corrida. If it's a fighting game, we're gonna call it jogo de luta. If it is an adventure game, we're gonna call it jogo de aventura. Meaning, we use that structure both to refer to possession, o microfone do Lua, a água do Lua, and also the category of something. For example, the Portuguese lesson, it becomes aula de português. So, something of category. I was just asking if céu was another example, like certo for... Oh, thank you, Connor. Yeah, sorry. I think there is a ginormous delay between what I'm looking at the screen right now and when you type the message. So that's why I did not get, I guess. That was the reason why. But yes, you're 100% correct. Céu is a perfect example where the C becomes S instead of K. Absolutely correct. Sempre jogos de carro nas aulas também. So, Portuguese lessons, aula de português. English lesson, aula de inglês. Luan's microfone do Luan, and so on and so forth. Always adding or changing according to the gender. Do Luan, but da carteira, da Nicole e do Jacob, por exemplo. Okay? What else? Oh, we have one more fun fact about sentence number 3. E essa é a carteira da carteira na carteira. Na carteira is the combination of the preposition em plus the feminine article a. Carteira. I have just typed in the chat em plus a carteira, which then becomes na carteira. Different from English, when we use in, actually,
let me rephrase that. So em in Portuguese refers not only to in English, it actually refers to in, on, and at. And that is the traumatizing part. This is Luisa. And this is how you get traumatized. Because when you have situations where in English, or maybe in other languages, you will use different prepositions to say something is in, as inside, or on, or something is at. In Portuguese, we can just say em, and it sticks. It works, right? So, for example, na carteira does not necessarily mean it is inside, because maybe there is no drawer, there is no, I don't know, there is no place for you to put something inside it. So we can say on the desk by saying na carteira. This is quite interesting because it's a very generalized version of the preposition to talk about in, on, at, whatever. Examples, na casa works, it's inside the house. Na mesa becomes on the desk, on the table, and at the beach becomes na praia. Na casa, na mesa, na praia. Points for Portuguese because it's easier, right? You just say na and no and em for everything. I always thought that na it's on. Also, Luisa, because in the house, na casa. In the class, na aula. So yeah, points for Portuguese. Vocês têm perguntas? Do you have any questions regarding any of the grammar here or any of the vocabulary here? Oh, yeah. Luisa, correct. Em casa, it's like doma, like at home. So it also means at. So I am at home. Eu estou em casa. I'm referring to my own house. But if I say I'm at Nicole's place, eu estou na casa da Nicole. Because it's not mine. I'm not at home. I'm at someone else's place. Ok? Tudo certo até agora. Beleza, vamos para a página número 3. Na página número 3, nós começamos com a primeira linha. Primeira linha é... frog. Okay. I am not the best person to know the different names frogs would have in English, but in Portuguese we have at least 3 categories. Oh yeah, we're gonna talk about that. We're gonna talk about the pronunciation. So we have rã, we have sapo, we have perereca. All of them are different. I would have to ask Clarissa to explain because she has already been to biology school. I did not, so they're very similar to my brain. But anyways, isso aqui é uma rã. Have you noticed that essa é a Carol com K and essa é a carteira began with essa, but now we're talking about something that is not a person. Therefore, it is isso, because it is not a person, simply. So, isso aqui é uma rã. And aqui is being added as in a way to add emphasis. For example, I can say isso é microfone. But I can also emphasize isso aqui, not this. Imagine something else. Okay, you don't need to imagine. I can just show you. So I have 2 very close things that are very close to each other. So, isso, if I kind of point like isso, you're like, huh? Which one are you talking about? Is isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. So aqui is just being added to add emphasis to exactly what you're talking about, meaning this is a frog. Isso aqui é uma rã. So far, so good. Rã has 2 interesting pronunciation-related topics. I'm leaving those for later. First, I'm going to go through the 3, and then we can talk about the fun facts later. Frase número 2. Isso aqui é uma montana. Isso aqui é uma rã. Frase número 1. Isso aqui é uma montana. It's not a person. Isso. Right?
first things first, it's not a person. What are we talking about? Isso aqui é uma montana. Mais uma vez, é um carro. Na primeira, isso aqui, like the second picture, isso aqui é um K, but isso aqui é uma montana. Montana é o nome de uma caminhonete. Another very interesting pronunciation related topic we're going to address in a second. Caminhonete, e o nome da caminhonete é montana. So we have animal e carro em português. Luan, por que você não disse carro? Por que você disse caminhonete? We're going to talk about that in a second. Frase número 3. Boom. I love this one. Essa aqui... Ops, não é essa aqui. Essa é a rã na montana junto com a rã na montana. It's so bad that it's good. Ok, essa é a rã na montana junto com a rã na montana. So, let's break it down. First of all, quem é Hannah Montana? Eu não sei quem é Hannah Montana. A Hannah Montana, yes, Donnie Lee Gringo, seja muito bem-vindo. Sim, Montana, also the US state, exactly. And by the way, we would, talking about the state in Brazilian Portuguese, we would just go Montana, the same exact pronunciation for the car, Montana. So, Hannah Montana is that girl, and if, according to Google, I have never watched it, I think she is not the real name, it's just the character, right? So I wrote personagem, please let me know if I'm correct. So Montana, the character, Hannah Montana, the character, it's her name, substantivo, it's Miley Cyrus. What the hell? Okay, yeah, So we have Montana. Obrigado, Nicole. Temos Montana, o carro, e temos Hannah Montana, a personagem. So let's analyze. Why am I pronouncing Montana e Hannah Montana this way? Because, we are exposed to English a lot through media, through music, through games, through movies and whatever. But we tend to make the word sound Portuguese because one, maybe we do not speak Portuguese, and then we want to, our brain fills in the gaps and make the words sound like Portuguese. Or two, is just because it's easier and it's why not, right? So let's break it down. H, as Jacob said before, H has two interesting features in terms of pronunciation. Number one is R at the beginning of words most definitely will sound H with the has aspirated H sound. So that's why we pronounce that first word, the yellow one, H. But then you see there is the squiggly line on top of the A, which makes the A sound shapeshift from A to And I know it's not visible, it's not that visible, but I am just making this very wide open sound, while my mouth or my jaw does not drop as much. And two, it's not possible to see, but my tongue goes up, and then the air is not coming through my mouth anymore, it's coming through the nasal cavity or the nose, meaning it's a nasal sound, and that's why it's sound, not a sound or a sound. So H é a número 1, H. Then we have the name of the character is in Portuguese Hannah Montana, but let's just focus in Hannah, for example. Hannah is again starting with H, so Brazilian brain goes, okay, it's H, and it is A-N, right? H-A-N. That is a very common combination of sounds in Brazilian Portuguese. For example, my name is Lua. Extended version, Luisa. Oh my god. Essa é a Hannah Montana junto com a Hannah Montana em Montana. Perfeito. I should record my own version.
Why not? Okay, sorry. So AN combination is a very common combination. You see that in many, many words. For example, my name is a very good example of that. It's not like a common word, but it's my name, so I'm going to mention it. You also have antes, as in before. You have obviously Montana. And Cody. Oi, Cody, seja bem-vinda. The word bomba also contains the same feature, which is vowel plus N or vowel plus M. So vowel plus N or vowel plus N, or the third option, the letter with a squiggly line on top of it. Those three spellings or those three features in spelling will trigger the nasal sounds in Portuguese. Therefore, we pronounce Hana, Hana, not Hannah, but H, because, it's H and then it's AN, right? So it's H, the same pronunciation as the first one, H, because you can make the sound by going A plus a squiggly line, or A plus N, or even A plus M. And those three would be pronounced the same way. So that's why Hannah Montana, or whatever the pronunciation might be, becomes Hannah Montana in Português. And the same thing applies to Montana, because I'm not pronouncing Montana or any other sound. I'm going which is very difficult to visualize, but I'm not saying o. I'm saying which is like pretend you have a cold kind of sound. So Montana has two nasal sounds. Montan, actually. Montana. And that's how Hannah Montana, the character, sounds similar to H and Montana. Because, yeah. Let me see. Koji, how are you doing today, Koji? Welcome to the stream. Thank you very much for joining us. If you do not have any questions, I'm just going to sip my water once more and I'm moving on to the next page. If you have not watched the video, please do. And then let's keep going. Vamos lá. Página número 4. Parte número 4. Na próxima parte da música, ele fala: esse é o pé do moleque. Esse é o pé do moleque. Ok. Você sabe o que é pé? Você sabe o que é moleque? I'm kind of assuming both words are the new or the words that are part of the wordplay here. So, pé é uma parte do corpo. I couldn't find any good pictures of just one, so I had to use this. I learned bomba porque YouTube Shorts. Code bomba. So, parte do corpo, pé. É um substantivo masculino. It's a masculine word. O pé. So that's why esse é o pé. But here you might be wondering, Lua, you just said before that if you say... I'm not, Kaji. If you say... if you're anotando esse tópico da Hannah Montana pra mais tarde. E aí, Bruno? Seja bem-vindo, Bruno. Se a gente usa esse or essa, we're talking about people, right? Esse é o Bruno. By the way, BNL no chat, esse é o Bruno. I'm pointing at feet, right? Let me just... Oh, the chat is not here, damn it. But esse é o Bruno. O Bruno tá aqui. Esse é o Bruno. Esse é o editor. Esse é o editor. So, se eu falo esse, o Bruno é famoso. Viu, Bruno? O Bruno é famoso. Esse é o editor e ele é famoso. And pointing at feet randomly. Sorry. Okay. Focus. Parte do corpo. So it's not a person. Esse é o pé do moleque. So there is another layer on top of isso é uma caneca, isso é um microphone for objects, and then I will not consider my
feet to be like people, right? So I'm not saying esse, essa. But in this case, there is another layer on top of that, which is if you are referring to something and you have like two things, for example, just pretend. Okay, you don't have to pretend. Let's say I have two books. Books are not people, right? So I would say isso é livro, isso é livro. Good. So far, so good. Tchau, Cody. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Lua frozen? Am I frozen? Let me know if I'm frozen, please. So, books are not people. I will say isso é livro, isso é livro. So far, so good. But if I have two of the same, and I want to refer to one of them, I will say like, oh, this one is mine. That one is not. Esse é o meu. Esse não. Esse é o meu. Esse não. Because I'm kind of assuming that I'm using esse livro or esse microfone for my sentence, and that's the only reason why it's not using isso, but esse. Because it's like two, so a pair of feet. Therefore, esse. That's why. Moving on. Moleque. O que é moleque? Moleque é uma palavra masculina, é um substantivo masculino e tem sinônimos para essa palavra. Na foto você vê um moleque, ou um menino, ou um garoto, ou um guri, ou um rapaz. I have just remembered one more. Um rapaz. Why not rapaz? Maybe it would be a little older, but still, it applies. Rapaz, garoto, guri, menino. Depending on the region you are in Brazil, you will hear different options for the same word. So, am I using the word moleque? Do I use the word moleque in my daily life? No, not really. Aqui, onde eu moro, nós falamos guri. Guri, the third option. Guri. Eu sou guri. I mean, I'm not guri anymore because it's more for children. Teenagers too. Anyways, not the point. Esse é o pé do moleque. Remember when I explained to you a carteira da carteira? So when something belongs to something, to someone. Essa é a foca do Luan, esse é o microfone do Luan, e esse é o pé do moleque. So we are talking about this. O pé do Luan. I have two different socks. Let me show them. Yes. O pé do Luan. O pé do moleque. Good. Frase número 2. Isso é um pé de moleque. Luan, why is it de now, not do? Because o moleque, masculine, so G-U, G plus O, do. Yes. Pé de moleque. Because pé de moleque is actually a word by itself, and it refers to that delicious thing right there. No chat, brasileiros e não brasileiros, você já comeu pé de moleque? Bruno, você gosta de pé de moleque? Eu gostaria de saber, no chat, quem já comeu pé de moleque? Quem já experimentou pé de moleque? Peanut brittle in the US, basically. Peanut brittle, I have never heard of that. Literally, never ever. Interessante. Obrigado, Michele. Michele, é você? Michele, muito obrigado pelo comentário. Então, sim, é um doce brasileiro. Doce, não é salgado. E enfim, é muito bom. Eu não sei o que falar sobre pé de moleque, só sei que é bom. O nome é um pouco estranho. Mas literalmente significa o pé, foto número 1, do moleque, foto número 2. Mas é uma palavra sozinha. Pé de moleque. Você não gostou, Luísa? Muito doce, Luísa? Por que você não gostou? Jasper, seja muito bem-vindo, Jasper. Seja muito, muito bem-vindo. Por que você não gostou, Luísa? Do pé de moleque. E agora nós vamos para
Frase número 3. Sim, Luísa, eu concordo. É muito doce. É bem doce, é verdade. Frase número 3. É tudo no Brasil. We're guilty. Yeah. Everything is super sweet. I know. Achei o nome bem estranho quando eu ouvi pela primeira vez, mas eu amo. O nome é um pouco... mas ok. Então, na frase número 3, there's nothing new. We're just repeating the 3 other pieces of information again in a playful way, which is, esse é o pé do moleque em cima do pé de moleque. And if you remember from the original video, there is a picture of picture number 1, pé em cima de pé de moleque, foto número 3. Então é o pé do moleque em cima de pé de moleque. That's why it makes sense, because we are saying pé de moleque, pé do moleque first, and then pé de moleque later. So that's why it makes sense. And again, em cima do, that word right here, or this combination of words right here, em cima de, oops, I broke it. Okay. Em cima do, like this, is another way of saying on, or on top of. For example, if we go back to carteira, and we have that sentence, essa é a carteira da carteira na carteira. So the third part could be replaced by essa é a carteira da carteira em cima da carteira. And that would break the rhythm and would break the flow. So that's why he went for na there, because it's like carteira, very close to other carteiras. So that's why. But yes, it means the same. Em cima da mesa ou na mesa. Então esse é o pé do moleque em cima do pé de moleque. Vocês têm perguntas? Sim ou não? Vou beber água enquanto isso. Vamos para a próxima página. Nós temos mais... Oh my god, we have 4 more. Oh my god. It's taking way longer than I expected. So, moving on. Vamos lá. Parte número... I'm lost. 1, 2, 3, 4, 5. Parte número 5. Primeira frase é: esse aqui é o Omar. Without a picture, we know it is a person. Right? Because one, esse. Omar, capital letter, proper noun. It's a name. Então, esse aqui é o Omar. Literally just introducing someone. Esse aqui é o Jasper. Esse aqui é o Bruno. Esse aqui é o Omar. Good. Moving on. Frase número 2. Isso aqui, not a person. Isso aqui é o mar. Mar é o oceano. É um corpo d'água muito grande. Então, esse aqui é o Omar. I know it's a person even without a picture because esse. And isso aqui, I know it's an object because it's not esse. Or a thing because isso. Mar. Both of them have one interesting thing in common. I have already mentioned that we tend to use articles in front of proper nouns. So we say a Luísa, o Luan, o Jasper, a Nicole, and also o Omar. So it is optional, but you can say esse aqui é o Omar, and we emphasize this o to make sure it is sounding like an article separated from Omar. The second sentence has the same thing happening. Esse aqui é o mar, as in this is the sea, which in English is also a thing, but in Portuguese it is also necessary there. But for proper nouns, it's kind of optional. Esse é o Omar, esse é o Omar. They sound very similar. That's why they're here. Em número 3, nós temos esse aqui é o Omar, same sentence as above, de boa, observando o mar. So obviously here the rhyme is the focus. It's the Omar thing going on. But there is this green thing that I realized is an interesting topic to share with you, which is this de boa. Nicole, I think I have finally found the word to replace chill. Finally. So how are you doing today? Just chilling. Or
Oh, this is a pretty chill live stream. É uma live de boa. E eu estou de boa. That's the closest to chill I have ever gotten. Finally. Finalmente. It sounds very informal though. We wouldn't use it in like, I don't know, at work. More professional context. Definitely not. But, yeah, you can say, how are you doing? De boa. Não estou fazendo nada. Estou relaxando. Hoje é meu dia de folga. It's real. Hoje é meu dia de folga. Eu estou de boa ensinando português na internet. Então, de boa is a replacement for something that you would say, in other words, tranquilo. Have some synonyms. Tranquilo, sem pressa, sem problemas. So you can describe not only the way you are feeling, but also the way you're doing stuff. For example, eu estou digitando um texto bem de boa. Eu não estou com pressa. Não, eu estou fazendo bem de boa, sem pressa, bem de boa. Estou de férias, estou aqui de boa, na praia. E o Omar, ele está de boa, relaxando, observando, olhando para o mar. Então, esse aqui é o Omar de boa, observando o mar. E é uma expressão de boa. Você acha que eu uso chill no trabalho? Não sei. Talvez. Acho que não. Mas em português, I mean, depending on how close you are to someone at work, you would say de boa, but not to your boss, probably not. Anyways, vocês têm alguma... Okay. We have something here, very quickly. Omar, the way I pronounce it, I make it sound like the R has like a tap sound, like Omar. Just because I'm from the south. Eu sou do sul. So you would also hear some people saying something like Omar, or maybe Omar, and that really will depend on where the person lives in Brazil. So I'm not gonna try and do like impressions because I will suck at all of them, but you will definitely hear different R sounds in Brazilian Portuguese. Not if they are at the very beginning of the word, such as in h, because that it will probably most definitely be h. There is one exception where it could go r, but that's very, very specific. So just keep in mind, you might hear different h or or r sounds at the end. Both for Omar, the name, but also for mar, the word for ocean or sea. And no, that's it. Próxima página. Vocês têm alguma pergunta? Você tem alguma pergunta? Feel free to drop them in the chat and I will try to address them as soon as possible. E eu acho que eu preciso de mais água. Mas vamos lá. Próxima parte. Nós estamos na parte número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na parte número 6, primeira frase é... é uma pessoa. Ou um personagem, nesse caso, é um personagem. Esse aqui é o Naruto. So, you don't need to know Portuguese to know that, but yeah. Esse aqui é o Naruto. É o nome dele. Ok? Frase número 2. Isso, not a person. Isso aqui é um charuto. Remember, aqui is being used as a way to emphasize this right here. Isso aqui é um charuto. Charuto é isso. É um rolo. Rolo como... Deixa eu mostrar pra vocês. Oh, I have one here. Um rolo é quando a gente faz isso. Rolo. Isso é um rolo de papel. Rolo. Oh, also rolo is something else. I might give this suggestion to part 3 or part 4 for the next video. For Marcus, I mean. So, rolo de tabaco. É um rolo de tabaco usado para fumar. É o verbo. É um substantivo masculino, o charuto. Então, esse é o Naruto, isso é um charuto. As duas palavras rimam. And that's why they're there. Número 3. Esse aqui é o Naruto.
dando um estrago num charuto. So yeah, I did not use Photoshop, I just randomly picked someone smoking. Mas esse aqui é um Naruto, so it would have to be Naruto in the picture, not someone else. But anyways, dando um estrago is the one that I'm emphasizing for number 3. Dar um trago, which would be the infinitive of the verb dando, is dar. Então, dar um trago é um sinônimo de tragar, ou fumar, ou pitar. Vários sinônimos para o mesmo verbo. Mas tem uma coisa muito interessante nessa expressão, ou nessa parte. Dando uns, plural, dando um estrago, singular. This is a feature of Brazilian Portuguese that you will hear a lot in informal contexts. So, for example, if I'm talking to someone, like a very close person from my family maybe, and we're talking, some of my students sent me the video. Some of my students sent me that video. I will probably, unintentionally, unconsciously say, uns alunos me mandaram vídeo. Uns aluno me mandaram vídeo. Luan, oh my god, you're butchering Portuguese. Yeah, I mean, that's the way we usually end up speaking if we're going like super informal or speaking faster than usual, like at a regular in real life pace. People will usually, not usually, but sometimes we will drop the plural S at the end. In some specific cases that I will not go in depth here, but that's why he said dando um estrago, not dando uns tragos num charuto. Cheio das ideias. Exatamente, Bruno. Muito obrigado pelo exemplo. So, cheio das ideias. Huh? Is it regional? Em português eu tô lendo em inglês, o que tá acontecendo? É regional? Michele, é você? É o Michele? Am I referring to your name correctly? Okay, but I wouldn't say it is regional. I would say it's more like a formality-related thing. Michele, ok. Eu acho que é mais pela região. Não é pela região, é mais pela formalidade. Tipo, se eu estou falando com amigos e a gente tá jogando e a gente tá conversando no Discord, cheio das ideias, dando uns trago, uns amigos, uns alunos, umas pessoas. I mean, it is pretty natural. Mas se eu estou fazendo um vídeo na internet, se eu estou cantando uma música, maybe songs would have a little more freedom, poetic freedom. Mas if it's like there's any kind of formality involved in the process, we will switch to using, obviously, the S ending plural words, as they should be. Mas sim, é formalidade, não região, com certeza. Maybe some regions will do it more than others. Maybe, but I wouldn't be able to say which one, for example. So yeah, there is one thing though, like some people who unfortunately have no access to education, some people that have no privilege of going to school or something like that, they will end up becoming the people who will most likely make these mistakes. And then there is this linguistic prejudice that will like assume if you talk like that, cheio das ideias, uns amigos, maybe you have no education, maybe you are stupid, maybe you are, I don't know, low level kind of person, so it's pretty much on the linguistic prejudice side of things, but it is a natural feature of the Portuguese language. So I mean, I'm a teacher and I do it, and that's it. It's unconscious. I do not go like, oh, teacher mode, and then turn off teacher mode, and I just start saying weird stuff. So yeah, it's more about exposure and reproducing things than like actively thinking about grammar every single minute of my life. So there is that. Por isso não regional, mas provavelmente mais relacionado à formalidade. Próxima parte, if I'm not mistaken, número 7. Aqui. Número 7 é quando ele fala a frase número, what am I saying? Esse, it's a person, right? Because esse
esse é o cara do pichote. I had to use Google for this one. I had to research. Mas esse é o cara, that's the first one, do pichote, the second one. Let's analyze. Cara é um sinônimo para... É uma forma muito informal de falar com outra pessoa. Por exemplo, se eu estou falando com o Bruno, ou estou falando com o Michele, eu falo, cara, eu encontrei um vídeo muito legal. Cara, olha isso. Cara, não. Exatamente, Luísa. It's like, dude. Lad, it's like lad, dude, or whatever. E é uma coisa que usamos com amigos, usamos em família, usamos informalmente também. Por isso, esse é o cara do pichote, referring to a person. Because also means face. Exatamente. Luísa, you're reading my mind. Jesus Christ, yes. Also face. São cara ou cara, uma pessoa. Usually male. I don't know if... I have already heard, and I have already, heard conversations where someone would use cara not for a male person. But anyways, cara, it became like a slang. That's why gíria down here. E o cara do pichote, I had to use Google for that one. It's a band. Or it used to be, I don't know. Brasileira, é uma banda brasileira de pagode romântico. So if you have ever wanted to listen to pagode romântico, there you go. You have pichote to listen to now. Probably available on Spotify. Pichote é o nome da banda. Então, o cara do pichote, remember, aula de português, jogo de corrida, it's the category, but also belongs to o microfone do Luan, o copo do Luan, o cara do pichote is literally as in the dude from that band. É o cara do Iron Maiden, é o cara do pichote, é o cara do insert band here. So, o cara do pichote. Esse é o livro Dom Quixote. Dom Quixote é o título do livro. It rhymes. Quixote, pichote. That's why it's there. E número 3. That one is interesting because they actually don't finish the sentence. It is actually a continuation of that sentence. So, line 2 and line 3, it's the same sentence. Tá bom, Nicole? Falta só uma. Você pode assistir depois, mas muito obrigado, Nicole, por estar aqui. Esse é o cara do pichote. E bom trabalho. Bom trabalho, Nicole. Esse é o cara do pichote. Esse é o livro Dom Quixote. Que o cara do pichote, esse homem, que o cara do pichote achou... Você está... achei um livro. Aqui, achei um livro. Ele achou em cima de um caixote. Caixote soa parecido com caixa, porque, sim, é um tipo de caixa. Geralmente é uma caixa pequena. Então, um caixote masculino, o caixote é a caixa pequena. Tipo isso. E esse ote, fun fact about this one is ote is a way, it's a suffix we add to a few words, to certain words, and it makes it sound smaller. That's why caixote is a small box. If I add it to filho, meu filho, filhote. Or filhote de gato, filhote de cachorro, enfim, filho, filhote. Luísa, caixa, sim. A little delayed now, but yes, sim, caixa pequena. Rapaz, rapazote. What else? Velho, velhote. So we have this ote ending also being used with other nouns and making them go small version of. Filhote, velhote, rapazote. Última parte é quando ele fala a frase isso, not a person, isso aqui é um vilão. Isso aqui é um vilão. Em uma história, você geralmente tem o herói, e você tem o vilão. Então, isso aqui é um vilão. Melhor foto. É uma pessoa que representa o mal.
em uma história, geralmente. Substantivo masculino, o vilão. Frase número 2. Isso daqui é um violão. Vilão, violão. Oi, Ross. Oi, Ross. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao final da live. Mas você pode assistir depois. Isso daqui é um violão. É um instrumento musical. Violão. E é um instrumento, é uma palavra masculina. Substantivo masculino. Então, o vilão, o violão. They sound super similar, especially because of the ending at the very end. We're gonna talk about that in a second. Let's just check number 3 first, which is, e esse aqui é um vilão tocando um som no violão. Então, eu não encontrei uma foto de um vilão tocando violão, mas... Tá tudo bem, Ross, tá tudo certo. Você pode assistir depois. Esse aqui é um vilão tocando, o verbo tocar instrumento, tocar piano, tocar violão. Então, ele está tocando. Lá, por exemplo, o homem está tocando, ou o cara está tocando uma gaita, um acordeão. E ele está tocando um som. I highlighted this one because I think it's an interesting slang way of saying música. As you know, we can say música to song and to music in Portuguese, but another way of referring to a song, or actually I think the closest would be like a tune. He's playing a tune, or some other more modern version of that in English. Tá tocando um som no violão. Então significa que ele está tocando uma música, ou ele está tocando uma canção no violão. And canção also has the sound. So again, what is the fun fact about this one? The fun fact is these endings, they are not the same as AO in Portuguese, like ao. Ao is one sound, is a completely different sound, even though the spelling is super similar. So one tip that I usually give my students in terms of how to achieve that sound, and I was talking about that at another page, I don't remember now, but is the tongue is actually going to close the mouth, the very back of your mouth, and it will stop the air flow, and therefore the airflow is going to be through your nasal cavity, meaning it becomes the nasal sound. So ow, it comes from my mouth, ow, and is almost like I'm pushing it upwards here, and then the sound is naturally coming through my nose. So one way of doing that is paying a lot of attention to the position of the back of your tongue, like no, ow, which is not visible, but that's how it works. That's how it happens. E eu sei que a live ficou longa, pra variar. As always, I'm sorry, I'm a very, very wordy person, but I think we have finally covered all of the aspects. I'm just gonna go through and read it once, so I can have the final version of this being read by myself, for the record, and 2, because if you have any questions regarding any of the things, for those of you who has just arrived, please ask me and I will try and provide good answers. Essa é a Carol com K. Essa é a Carol com K no K. Essa é a Carol com K no K com o KK. É um trava-língua. It's a tongue twister. Essa aqui é a carteira. Essa é a carteira da carteira. E essa é a carteira da carteira na carteira. Isso aqui é uma rã. Isso aqui é uma montana. Essa é a Hannah Montana junto com a Hannah Montana. Esse é o pé do moleque. Isso é um pé de moleque. Esse é o pé do moleque em cima do pé de moleque. Esse aqui é o Omar. Isso aqui é o mar. Esse aqui é o Omar de boa observando o mar. Esse aqui é o Naruto. Isso aqui é um charuto. E esse aqui é o Naruto dando uns tragos num charuto.
esse é o cara do Pichote, esse é o livro Dom Quixote, que o cara do Pichote achou em cima de um caixote. Sounds like poetry reading this way, right? Isso aqui é um vilão, isso daqui é um violão, e esse aqui é um vilão tocando um som no violão. By the way, I forgot to mention som because of the OM combination. Remember I said ON, vowel N, vowel M, or squiggly line, the tilde. The three of them produce the same sound or indicate the same sound. So som, on, it's also nasal O, not som, but song, on. Okay? Like in English, it's similar to when in English the words end in ng, like song. You kind of stop the sound there. So that's the tip I have for you. And this obviously does not traumatize anyone. The title is just for the sake of using the same title as he did, Traumatizando Gringos, Aprendendo Português. This is a very clever collection of palavras similares, similar words that sound similar or they have similar meaning or similar spelling and different meaning. In a very fun way, using funky carioca, which by the way is another interesting aspect of the video. So this guy right here, Marcus Eni, or Marcus Eni, I'm so sorry Marcus if I'm mispronouncing your name, ele é ator, dublador e cantor brasileiro. Ele se autodenomina o pai do Severino, que é o Macaco, que é o cantor das músicas, e ele tem um trabalho muito legal no Instagram. Eu recomendo. Vocês podem assistir aos vídeos sobre português que ele está fazendo. Ele vai postar o número 3 hoje, if I'm not mistaken, parte número 3 hoje, mas ele tem vídeos engraçados em português sobre músicas engraçadas em português sobre muitos assuntos. So feel free to enjoy his content. And that was parte número 1. Parte número 1. Now you have the perfect answer or reply if someone sends you the link and say, hey, look, you're learning Portuguese, right? You will not understand this, haha. And then you go, boom, of course I do, because I watched a live stream of my teacher explaining every single aspect of that. Boom, who's the winner? For me, it's pretty clear who the winner is. English. Okay, if you want to watch part number 2, my analysis of part number 2, let me know, because I actually enjoyed doing this. It was pretty interesting to explore some of the aspects. Let me know. Exactly. Pro vídeo. Pronto. The winner, Donnie Lee Gringo, the winner are us. Nós somos os vencedores, my friend. We are the champions. Gente, meu nome é Lua Machado. I'm so sorry for being so silly. Meu nome é Lua Machado. Eu ensino português brasileiro aqui no YouTube. Eu sou professor no iTalk, onde eu dou aulas de português. Eu faço lives na Twitch, às vezes, jogando. Eu tenho um podcast no Spotify, de português para estrangeiros. Eu tenho uma comunidade no Discord. Você pode encontrar o link na descrição. You can join and you can talk to people who are also learning Portuguese and Brazilian people who are willing to talk to foreigners who are learning their language. Eu também tenho uma página no Ko-fi where you can contribute. You can support me, support the channel by contributing. And obviously I have my YouTube channel, which is the one you're watching right now. So you have all of the links here, and this file is now available for you. I'm just gonna end the stream and make it available for all of you. The link is down in the description. Muito obrigado por assistir a minha live. Eu espero que vocês espero que vocês tenham entendido tudo e que agora watch the video again with all of the information that you have now and let me know how different the experience was, because probably it's going to be like, aha, I see what you did there. I see what you're doing there. Yeah. Yeah. Então, gente, muito obrigado.
Muito obrigado, tenham uma ótima semana. Bruno, muito obrigado por estar aqui. Zlatka, Luísa, Donnie, Jacob, Ross, Jasper. Have I forgotten anyone? Hope I did not. Muito obrigado para todos que assistiram. Vejo vocês na próxima live. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau, tchau. Até a próxima. Bye.